The rooms are fickle here. Yes. Yes, that is a plausible reason to speak to Isla. Rukir. I'm playing on virtual machine which runs on the Linux, yes. I use Emacs as my main editor for a lot of years. I think about 10 years.
And the best thing to learn Emacs is to read official introduction. It's not big. I think about 1 hour to read. And you should be good to use it. Then you get to read documentation. It's quite big, but you don't need to read it all at once. Only when something you specifically need, then it's time to read the documentation. In my experience. I started to use Emacs. I think the code was not a thing. There was an Atom editor which was popular at that time. It's kind of like VS Code, also in JavaScript, but I remember it's a little bit slower than VS Code was. Org is great, yes, but it's not the main thing why I choose Emacs. You can do more, a lot more than the org. You can do email, you can do programming, you could write articles and in different markdown languages, not only org mode. Also, if you have VS Code experience, you probably know about language server protocol. It's very helpful tool, and you can use it in Emacs too. Emacs is cool for LaTeX because it can render it as you write LaTeX, you can render it at the same time in the same window. Like what you see is what you get editor. As I remember. Also, you could render LaTeX inside org mode documents with same feature inside org mode document itself in the same buffer, Emacs buffer or Emacs window. You could try reconfigure Emacs distribution like Emacs Doom or Emacs Space Max, but it requires to read their documentation and learn them because they like frameworks for configuration.
but it's not required at all. You could render images, yes, in org mode and latex. Scratch Emacs configuration is the best, but it requires time to configure Emacs to do specific thing, while in Doom or Spacemax it's like enable latex mode true, and it will configure your Emacs for latex editing. Also, it can can have some bugs. No, several Emacs packages can interrupt a conflict with each other, and sometimes those frameworks like Spacemax or Doom don't handle those cases. That's why if you configure from scratch yourself Emacs, it's a lot easier to handle this situation. I started myself with Spacemax, but I switched to Scratch configuration after, I think, about 2 months or 2. Also, my first editor was Vim, and that's why I chose Spacemax, because it was easier for me to use same kind of key bindings like in Vim. Emacs was such easy for me to learn because it's amazing tutorial, first intro tutorial, and documentation is the best. Also, if you would like to write something for Emacs, your personal mod for something, there is also a specific documentation for programming in eLisp. Which also comes with Emacs in the same style, written in the same style. Yeah, you don't need to learn eLisp for configuration. You need it when you need to do something more which is not provided by a package. But Emacs have a package for everything, I think. Depends if you want an editor which will stick with you for a long time and can be easily extensible for you. Emacs, I think, is the best.
But if you use VS Code currently and it do the job for you, and you don't have time to invest to learn another tool, which probably can replace VS Code, I think VS Code can be used. Different Lisp languages, Python, Go, sometimes Java, sometimes JavaScript. Popular languages, kind of. Can do any language as well as VS Code because of language server protocol which VS Code uses for completion, for jumping through the code. Basically the same, as I know, as far as I know. The best thing I could recommend is to install both editors if you have disk space, and choose one. Привет, Грег Хамнамба. Спасибо. Это какой-то ужас, если честно. Я его вижу второй раз и не понимаю вообще ничего. По нему даже, по-моему, нету никакой инструкции, типа, ничего. Есть только челик вот этот, который рассказывает об именах, которые упоминаются в атласе, но при этом никакой специфичной информации он не указывает. То бишь, там есть какие-то скиллы, которые тебе позволяют на типа 20% больше встретить вероятность того, о ком упоминается в атласе, но я не понимаю, о ком речь идет. Как правильнее поступить, ну, если ты не хочешь лезть в Википедию? Нужно просто ничего не качать, просто проходить карточки, да? Ну, в смысле карты. И попробовать повстречать тех, о ком упоминается в атласе, да? Got my eye on you. А то есть, если бы я вникал, я бы понимал, что в атласе происходит, хочешь сказать? Вот уже сейчас, да?
Immortal Syndicate. Вот это я, по-моему, что-то припоминаю. Refined Point легко добываются для Атласа. Что для этого требуется вообще? Бестиарий это вот этот вот челик. А. Hello. Вот он бестиарий. Это я понимаю. Что вот эти вот раз, два, три, вот это все про бестиарий, я так понимаю. Очки рефанда в 2 раза реже. Сфера сброса твоих навыков. Ой-ой-ой. Понял. Ну, не знаю. По настроению. О, Стромбокс, я, кстати, понимаю, о чем речь идет. Betrayal. Вот Betrayal я что-то не совсем. June. Чего? Здесь map drop cache bridge. Shrines я тоже понимаю, что так. Haste я понимаю, вроде. Это все было. Hide value targets. Haste. Эссенция, понятно, что такое, да. Тормент это, по-моему, речь о, скорее всего, о духах. Я так предполагаю, Тормент. Ну, вроде да. Harvest. Это тоже про какую-то активность, которая была на карте, я только не помню какая. А, это вроде про Tower Defense. Эссенция, да, я знаю, что такое. Она у меня лежит в сундуке. Шмотки можно апгрейдить до рарных. Экспедиция, понятно. Хардбрингер. Тоже что-то знакомое, блин. Ну, что-то вылетело из головы, если честно. Хардбрингер. Глоссарий. Блин,